Assalamu alaikum wa rahmatullah. I am Muhammad Ishan Arifin Hussain, and today I have come up with another lecture of operating systems. In the previous lectures of operating system, we have gone through the definition of operating system. We have gone through why do we need operating systems in our computing machines, and of course, we have gone through the basic structures of operating system as well as a computing system. We have gone through in the previous lecture the definition of process. So why do we need process? The differences between process and threads. We have of course gone through the various types of process and the process states. So we have discussed a lot about process in the previous lectures, and we will continue from that. In this lecture, we will see the operations of processes as well as some other topics like the interprocess communication and the types of interprocess communication. So let's begin. So first, we will see the operations of process. So like we have discussed in the previous lectures, so there can be two different processes. One can be the parent process and one can be the child process. Actually, we have seen that um, we can make child processes from the parent process. And there was a topic in the previous lecture which was the process queue, where we have seen that if one parent process generates a child process, then it goes to the waiting state, and it then goes to the waiting state, and it's always in the CPU queue to get the CPU time again. And after the child process finishes, it gets the CPU time when it is scheduled in the queue. But here we will see the more broad definition of what's going on here in the process creation from a parent process to a child process. All right, so let's dig in. All right, so before talking about the child processes, we have to know that for creating a process, every process should have a unique PID, which is process identifier, PID. So every processes, as we have seen in the previous lecture, that the process control block PCB has PID in it. So every process have process identifier. So this process identifier should be and must be unique for every process. So every process should have a unique identifier. So here in this diagram, take a look at this diagram. We can see that here there are some parent processes like P2, P3, P4, and of course P1. So the P1, P2, P3, P4, they all have some PID which is unique, and from the P1 process, three processes are emerging. So P1 generated three child processes. So P1 is the parent of these three processes. And again, P2 is the parent of P5 and P6. P4 is the parent of P3. So one of the most important thing to discuss here, that child process obtain resources from OS or are restricted to parents resources. So
আমরা যেটা করতে পারি সেটা হচ্ছে চাইল্ড প্রসেসকে আনলিমিটেড রিসোর্স দিয়ে দিতে পারি, যে প্যারেন্ট থেকে যে চাইল্ড প্রসেস জেনারেটেড হবে সেই চাইল্ড প্রসেস অপারেটিং সিস্টেমের যে রিসোর্স গুলো, হার্ডওয়্যার রিসোর্স আছে, আইও রিসোর্স আছে, সেগুলো হচ্ছে আনলিমিটেড ব্যবহার করতে পারবে আলাদা নিজের প্রসেসের মতো। অর্থাৎ একটা প্রসেস যেমন রিসোর্স ব্যবহার করতে পারে, প্যারেন্ট থেকে চাইল্ড প্রসেস যখন জেনারেট হবে, সো প্যারেন্ট থেকে একটা চাইল্ড প্রসেস যখন জেনারেট হবে, তখন সেই চাইল্ড প্রসেস গুলো আনলিমিটেড লিমিটেড রিসোর্স উপভোগ করার সুযোগ থাকবে, লাইক আ নর্মাল প্রসেস। এটা একটা হতে পারে। অথবা রেস্ট্রিক্টেড টু প্যারেন্টস রিসোর্স, এটাও হতে পারে। অর্থাৎ প্যারেন্ট থেকে যে চাইল্ড প্রসেসটা হবে, যেমন এখানে P1 থেকে P2, P3 আর P4, এই তিনটা চাইল্ড প্রসেস পেলাম। তো প্যারেন্ট থেকে যে চাইল্ড প্রসেস গুলো হবে সেগুলো এরকম ভাবে রেস্ট্রিক্টেড করে দেওয়া যায় যে তারা শুধু প্যারেন্ট যে রিসোর্স গুলো ইউজ করেছে, যে হার্ডওয়্যার আর আইও রিসোর্স ইউজ করেছে, সেই রিসোর্স গুলোর বাইরে চাইল্ড রিসোর্স অন্য কোনো রিসোর্স ইউজ করতে পারবে না। তো এটা বলা হচ্ছে যে এই সিস্টেমটা হলো কি, যে চাইল্ড শুধুমাত্র তার প্যারেন্টের রিসোর্সই ইনহেরিট করবে, উত্তরাধিকার সূত্রে পারবে। ও নিজে কিছু কিনতে পারবে না, নিজের কোনো রিসোর্স থাকবে না। সো সে শুধু উত্তরাধিকার সূত্রে যে রিসোর্সটুকু পেয়েছে প্যারেন্ট থেকে সেগুলোই ব্যবহার করতে পারবে। আর যদি আমি বলি যে চাইল্ড প্রসেস অবটেন রিসোর্সেস ফ্রম ওএস, যদি এরকম করা থাকে, তাহলে চাইল্ড প্রসেস নিজের মতো করে একজন স্বাধীন প্রসেস হিসেবে, ইন্ডিপেন্ডেন্ট প্রসেস হিসেবে আনলিমিটেড রিসোর্স ইউজ করার ক্যাপাবিলিটি রাখে ওএস এর। সো যদি এরকম হয় তো দুইটা, একটা হচ্ছে হয় সে স্বাধীন থাকবে ওএস থেকে রিসোর্স অবটেন করার জন্য, যে সে যে কোনো রিসোর্স ব্যবহার করতে পারবে, অথবা সে রেস্ট্রিক্টেড থাকবে প্যারেন্টের রিসোর্স নিয়ে। সো সে শুধুমাত্র প্যারেন্টের রিসোর্স গুলোই ব্যবহার করতে পারবে। এবং সেকেন্ড পয়েন্টটা হচ্ছে প্যারেন্ট প্রসেস মে পাস ইনিশিয়ালাইজিং ডেটা টু চাইল্ড প্রসেস। তো প্যারেন্ট প্রসেসে এমন কিছু ডেটা থাকতে পারে, সেই ডেটাগুলো ইনিশিয়ালাইজিং ডেটা, যে ডেটাগুলো চাইল্ড প্রসেসর বিভিন্ন অ্যাট্রিবিউটকে ইনিশিয়ালাইজ করবে, অর্থাৎ মান দিবে। তাহলে প্যারেন্ট প্রসেস থেকে যে অনেকগুলো ডেটা হচ্ছে গিয়ে চাইল্ড প্রসেসে যেতে পারে, যেটা চাইল্ড প্রসেসের বিভিন্ন অ্যাট্রিবিউটকে ইনিশিয়ালাইজ করবে। তো প্যারেন্ট প্রসেস থেকে বিভিন্ন ভ্যালু আসলে চাইল্ড প্রসেসে পাস হতে পারে ইনিশিয়ালাইজিং এর জন্য। সো এটা হতে পারে প্রসেস ক্রিয়েশনের সময়। তো মেইনলি একটা প্যারেন্ট থেকে চাইল্ড প্রসেস ক্রিয়েট হতে পারে, অথবা এরকম প্রসেস ক্রিয়েট হতে পারে যেটার কোনো চাইল্ড নাই, ও নিজেই একটা জাস্ট প্যারেন্ট, ওর কোনো চাইল্ড নাই, এরকম প্রসেসও থাকতে পারে। যেমন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি P3 এর কোনো চাইল্ড নাই। সো এরকম প্রসেসও কিন্তু থাকতে পারে। Alright, so let's move on to the next slide. ওকে, একটা প্রসেস থেকে, মানে একটা প্যারেন্ট প্রসেস থেকে যখন একটা চাইল্ড প্রসেস ক্রিয়েট হয়, একটা প্রসেস থেকে যখন একটা নিউ প্রসেস ক্রিয়েট হয়, তখন কি হতে পারে? The parent continues to execute concurrently with its children, যে আমার প্যারেন্ট প্রসেস থেকে একটা চাইল্ড প্রসেস ক্রিয়েট হয়েছে, প্যারেন্ট সিপিইউ টাইম পাচ্ছে, অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ চাইল্ডও সিপিইউ টাইম পাচ্ছে একই সাথে। এরকম হতে পারে কনকারেন্টলি প্যারেন্ট আর চাইল্ড একই সাথে এক্সিকিউট হচ্ছে, একই সাথে চলছে, এরকম হতে পারে। মানে সিপিইউ টাইম পাচ্ছে বলতে যে দুইটা প্রসেস সেম টাইমে সিপিইউ পাবে সেটা না, আমরা জানি কনকারেন্টলি চলা মানে কি আসলে তারা প্রসেস স্কেজুলিং সেটার মাধ্যমে চেঞ্জ হতে পারে সিপিইউ টাইম, বাট তারা কনকারেন্টলি এক্সিকিউট হতে থাকবে আর কি, একসাথে চলতে থাকবে, এরকম হতে পারে। অথবা parent waits until some or all of its children have terminated. তো
নতুন একটা প্রসেস ক্রিয়েট হলে, প্যারেন্ট থেকে একটা চাইল্ড প্রসেস ক্রিয়েট হলে এরকম হতে পারে যে প্যারেন্ট প্রসেস ততক্ষণ পর্যন্ত এক্সিকিউট করবে না, অর্থাৎ কোড রান হবে না, এর কোড আর চলবে না ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না পর্যন্ত চাইল্ড প্রসেসের সব কাজ শেষ হয়। অর্থাৎ চাইল্ড প্রসেস টার্মিনেট হওয়ার আগ পর্যন্ত, চাইল্ড প্রসেস টার্মিনেট স্টেটে যাওয়ার আগ পর্যন্ত প্যারেন্ট প্রসেসটা, সোজা কথা, সে প্রসেসিং স্টেটে থাকবে না, প্যারেন্ট প্রসেসটা ওয়েটিং স্টেটে থাকবে। এরকম হতে পারে যে চাইল্ড টার্মিনেট স্টেটে যাওয়ার আগ পর্যন্ত হয় সব চাইল্ড, অথবা এরকম হতে পারে কিছু চাইল্ড, চাইল্ড টার্মিনেট স্টেটে যাওয়ার আগ পর্যন্ত প্যারেন্ট প্রসেস ওয়েটিং স্টেটে থাকবে। আর এক্ষেত্রে আগে একটু আগে যে কথাটা আমরা বললাম, সেক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের প্যারেন্ট প্রসেস, যেটা হচ্ছে প্যারেন্ট কন্টিনিউস টু এক্সিকিউট কনকারেন্টলি উইথ চিলড্রেন, সেখানে কিন্তু প্যারেন্ট ওয়েটিং স্টেটে থাকবে না, প্যারেন্ট সবসময় রেডি থাকবে, যখনই সিপিইউ টাইম পাবে চলতে থাকবে, অর্থাৎ প্যারেন্ট এক্সিকিউট হতে থাকবে, মোদ্দা কথা, যদি এরকম কিছু সে মানে। অলরাইট, এবার টু অ্যাড্রেস স্পেসেস পসিবিলিটিস ফর নিউ প্রসেস, যে প্যারেন্টের যে অ্যাড্রেস ছিল চাইল্ড প্রসেস মেমোরিতে, সেটা জাস্ট ডুপ্লিকেট করতে পারে। চাইল্ড প্রসেস ইজ আ ডুপ্লিকেট অফ দ্য প্যারেন্ট প্রসেস, যে একেবারে প্যারেন্ট প্রসেস যা ছিল, চাইল্ড প্রসেস শুরু হয়েছে প্যারেন্ট প্রসেসের অ্যাড্রেস স্পেসের যে উপাদান মেমোরি আছে সেটা ডুপ্লিকেট করে, আর চাইল্ড প্রসেসের সম্পূর্ণ নতুন প্রোগ্রাম থাকতে পারে, যে সম্পূর্ণ নতুন প্রোগ্রাম চাইল্ড প্রসেসে মেমোরিতে লোড করা হয়েছে, এরকম থাকতে পারে। তাহলে চাইল্ড প্রসেসের মেমোরিতে সম্পূর্ণ একটা হতে পারে কপি, চাইল্ড প্রসেসের মেমোরিতে প্যারেন্ট প্রসেসের কপি প্রোগ্রামটাই লোড হয়েছে, অথবা চাইল্ড প্রসেসে সম্পূর্ণ নতুন প্রোগ্রাম লোড হতে পারে। তো এই দুইটা মেমোরির ক্ষেত্রে দুইটা পসিবিলিটি থাকবে। এবার আমরা দেখব ইউনিক্স অপারেটিং সিস্টেমে কিভাবে আমরা নতুন একটা প্রসেস ক্রিয়েট করব। তো এক্ষেত্রে আমরা যে জিনিসগুলো মাথায় রাখবো, চারটা জিনিস: সিস্টেম কল, ফোর্ক, এক্সেক এন্ড ওয়েট। এখানে সিস্টেম কল কি সেটা আমরা আগের লেকচারগুলোতে দেখে এসেছি। যখন আমাদের অপারেটিং সিস্টেমের কোনো সার্ভিস ইউজ করার প্রয়োজন হয়, offers the services of operating system to the user program. So application program যদি অপারেটিং সিস্টেমের কোর কোনো কার্নেলের কোনো সার্ভিস ইউজ করার প্রয়োজন হয়, তখন সে ইউজার প্রোগ্রাম কিন্তু কার্নেলের সাথে যোগাযোগ করার জন্য সিস্টেম কল করে। এটা একটা জিনিস যেটা আগের লেকচারগুলোতে আলোচনা করা হয়েছে। আর এটা হচ্ছে ফোর্ক। এই ফাংশনটা কি কাজ করছে? ইউনিক্সের ফোর্ক ফাংশনটা creates a new process which becomes the child process of the caller. তো মেইনলি ফোর্ক ফাংশন কল করার মাধ্যমে একটা প্যারেন্ট প্রসেস থেকে চাইল্ড প্রসেস ক্রিয়েট হয়। সো fork function creates a child process from a parent process. This is exec function, which means executing, and runs an executable file replacing the previous executable file. তাহলে exec ফাংশনটা যখন কল হবে, তখন exec ফাংশনটা যেই প্রসেসের উপর কল হবে সেই প্রসেসটা এক্সিকিউট হবে। সো execute function is therefore executing the process. And the last one is wait. So wait ফাংশনটা কি করবে? wait ফাংশনটা যেটা আমরা দেখেছি আমাদের processor state, when we learned about the states of process, then we saw one state named wait. In the wait state, process actually waits for something to finish, and then it goes to the ready state again to be executed by the CPU. But in the wait function, same things happens. Wait function suspends execution of the current process until one of its children terminates.
So for the parent process, for one parent process, the wait function call means it will be waiting until or unless is child process finishes its execution. So child process শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত, এক্সিকিউশন শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত প্যারেন্ট প্রসেস ওয়েট স্টেটে থাকবে। এটাই হচ্ছে ওয়েট ফাংশনের কাজ। তো এখানে we can see a diagram here. এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি পিআইডি, একটা প্যারেন্ট প্রসেস শুরুতে, এটা হচ্ছে দিস ইজ ওয়ান প্যারেন্ট প্রসেস। এই প্যারেন্ট প্রসেস হচ্ছে ফোর্ক ফাংশনটা কল করছে। তো ফোর্ক ফাংশনটা কল করার পর আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা চাইল্ড, ফোর্ক ফাংশন দিয়ে কি হয়, কিন্তু আমরা নতুন চাইল্ড প্রসেস ক্রিয়েট করি। তো এখানে ফোর্ক ফাংশন কল করার পর একটা চাইল্ড প্রসেস ক্রিয়েট হয়েছে, এবং সেটা হচ্ছে এইখানে যে এক্সেক ফাংশন কল করেছে সেটা হচ্ছে চাইল্ড প্রসেস এক্সিকিউট হচ্ছে। তো আবার এটা দেখার বিষয় যে ফোর্ক ফাংশনটা কল করে, অর্থাৎ চাইল্ড প্রসেস ক্রিয়েট করার পরে যখন চাইল্ডের এক্সিকিউশন শুরু হলো, প্যারেন্ট প্রসেস কিন্তু চলে গেল কোথায়, ওয়েটিং এ। সো প্যারেন্ট প্রসেস ওয়েট ফাংশন কল করে ওয়েট করছে অ্যাকচুয়ালি। সো দ্য প্যারেন্ট প্রসেস ইজ ওয়েটিং, and here after the execution of child process, the child process call the exit function which terminates the child process, then it gets back to the wait function or the wait state of the parent process. The child এর কাছে শেষ হয়ে গেলে প্যারেন্ট প্রসেসের ওয়েট স্টেট আবার ফিরে যায়, সেখান থেকে প্যারেন্ট প্রসেসের এক্সিকিউশনটা রিজিউম হয়। এখানে জাস্ট লক্ষ্য করে একটাই বিষয়, 0 পিআইডি, যখন আমি ফোর্ক ফাংশনটা কল করব, পিআইডি ইকুয়ালস টু ফোর্ক, যেহেতু ফোর্ক ফাংশন তো কাজ করবেই, ইট উইল রিটার্ন সাম ভ্যালু, মানে এই ফাংশনটা একটা ভ্যালু রিটার্ন করবে। যেহেতু পিআইডি ইকুয়ালস টু ফোর্ক লিখেছি, তো এই ফাংশনটা পিআইডি নামে ভ্যারিয়েবলে, যেটা হচ্ছে আমাদের প্রসেস আইডেন্টিফায়ার, সেখানে কিছু একটা ভ্যালু রিটার্ন করবে, সেই ভ্যালুটা হবে 0। আমি যখন চাইল্ড ক্রিয়েট করছি ইউনিক্সে ফোর্ক ফাংশন কল করে, সে তখন 0 রিটার্ন করবে, এই জন্য চাইল্ডের প্রসেস আইডি হবে 0। আর প্যারেন্ট যেহেতু কল করেছে, প্যারেন্ট থেকে যেহেতু চাইল্ড ক্রিয়েট হয়েছে, প্যারেন্টের আইডি অবশ্যই 0 হচ্ছে বড় হবে। সো প্যারেন্টের আইডি যে পিআইডিটা প্রসেস আইডেন্টিফায়ার থাকবে, that will be greater than 0. So that's how the process creation using system call works. তো এইগুলো কিন্তু হচ্ছে সিস্টেম কল, fork, execution, wait, these are the system call of the kernel. Okay, এবার আসি process termination এ। We have seen the process creation process, and now we'll be seeing the process termination process. All right, so a process terminated when it executes its last statement. So আমার সব শেষ কোডটা যখন এক্সিকিউট হয়ে যাবে, তখন মানে প্রসেসটা অলরেডি সব ইনস্ট্রাকশন এক্সিকিউট করে ফেলেছে, দেন কিন্তু সেই প্রসেসটা এমনিতে অটোমেটিক্যালি দ্যাট উইল বি terminated or termination caused by another process. যখন আরেকটা প্রসেস বলবে তুই থাম আমি কাজ করি, তুই থাম, এটা যখন একটা প্রসেস আরেকটা প্রসেসকে বলবে, তখন সেই প্রসেসটা টার্মিনেটেড হবে। তো এই প্রসেস টার্মিনেশন হচ্ছে, this termination is caused by another process. So when a process is terminated, the resources are deallocated. This is a very important point to remember or to understand, that when a process is terminated, so it is done, there is no use of the process right now. So in that kind of time, the resources of that particular process which is now terminated, the resources of that particular process will be deallocated. That means suppose the process 1 has resource 1, resource 2, and resource 3. So when the process 1 will be terminated, the resources, it can be IO resource, it can be CPU resource,
So it can be any kind of resource. So the resources will be deallocated. So it will now be allocated to some other processes in need. So those processes who are in need of these particular resources, they will get allocated with this process with these resources. So after this process P1 is terminated, it will no longer have these resources allocated with its process control block. So these resources will be freed, and the processes who are in need of these particular resources will then be able to use these resources. So this is process deallocation. Okay, so a parent may terminate its child if, so কখন একটা parent process তার child process কে terminate করবে on the basis of this, that a termination can be caused by another process. তো একটা তো হচ্ছে আমার কোড শেষ হয়ে গেলে প্রসেস শেষ হয়ে গেল, আর হচ্ছে একটা প্রসেস আরেকটা প্রসেসকে টার্মিনেট করতে পারবে, স্পেশালি প্যারেন্ট প্রসেস চাইল্ড প্রসেসকে টার্মিনেট করতে পারে। তো কখন একটা প্যারেন্ট প্রসেস একটা চাইল্ড প্রসেসকে টার্মিনেট করবে, তিনটে শর্ত আছে। হচ্ছে the child has exceeded the uses of resources. সাপোজ চাইল্ড দের কোনো বাধা ধরা নাই, সে সব রিসোর্স ইউজ করে ফেলছে কম্পিউটারের, তখন একটা প্যারেন্ট প্রসেস হয়তো তার চাইল্ড প্রসেসকে টার্মিনেট করে দিতে পারে। যেমন অবাধ্য সন্তানকে যদি ত্যায্য পুত্র করে দেয়, ঠিক সেরকম যে সে সবকিছু বাড়ির সবকিছু নিয়ে বেঁচে দিচ্ছে, বাড়ির সবকিছু দখল করে ফেলছে, তখন যদি তার পিতা মাতা তাকে ত্যায্য পুত্র করে দেয়, তখন যেমন হবে ঠিক সেম সিনারিওতে, সেম কাইন্ড অফ সার্কামস্টেন্সেস, one parent process may terminate its child process if the child is using exceptional amount of resources which is not good for the system. Then সেকেন্ড যে শর্তটা যে কারণে একটা প্যারেন্ট একটা চাইল্ড প্রসেসকে টার্মিনেট করতে পারে, সেটা হচ্ছে টাস্ক অ্যাসাইন্ড টু চাইল্ড ইজ নো লঙ্গার নিডেড। So parent process actually forked a child. So a parent process is a parent process created a child process, but it has created the child process for a particular need. যদি দরকার না থাকতো তাহলে তো একটা প্যারেন্ট প্রসেস একটা চাইল্ড প্রসেসকে বানাতো না। সো যেহেতু একটা প্যারেন্ট প্রসেস একটা চাইল্ড প্রসেসকে কোনো একটা স্পেসিফিক টাস্ক করার জন্য ফোর্ক করেছে, ক্রিয়েট করেছে, যখন সেই স্পেসিফিক নিডটা ফুলফিল হয়ে যাবে, তখন কিন্তু প্যারেন্ট প্রসেসটা চাইল্ড প্রসেসকে টার্মিনেট করে দিতে পারে। The third one possibility is the parent itself it's terminating. So this is called the cascading termination. So what is cascading effect? আমরা জানি আমাদের যদি একসাথে অনেকগুলো ইট সাজানো থাকে, একটা ইটকে ধাক্কা দিলে সবগুলো ইট পড়ে যায়। তো দিস ইজ দ্য ক্যাসকেডিং ইফেক্ট। তো এটাকে কেন ক্যাসকেডিং টার্মিনেশন বলা যায়? যে এই ক্ষেত্রে প্যারেন্টই টার্মিনেট হচ্ছে, যখন প্যারেন্টই টার্মিনেট হচ্ছে তখন একটা চাইল্ড টার্মিনেট হতে পারে। যখন প্যারেন্টই টার্মিনেট হচ্ছে, যদি ক্যাসকেডিং টার্মিনেশন হয়, যদি আমরা ক্যাসকেডিং টার্মিনেশন অ্যাপ্লাই করি, তাহলে যখন একটা প্যারেন্ট টার্মিনেট হবে তার সাথে সাথে তার চাইল্ডও টার্মিনেট হবে। অর্থাৎ আমি নিজে মরলাম তো মরলাম, সবাইকে নিয়ে মরলাম। That is more like a definition of cascading termination. All right. Then let's move on to the Jumbi process in Unix operating system. So there is something called Jumbi process in Unix. So যারা আমরা
জম্বি মুভি দেখে অভ্যস্ত, সো there are some movies যেটাকে আমরা দেখি যে মানুষ মরে যেও মরে নাই, তারা উঠে আরেকজন মানুষের মাংস খাচ্ছে, so they are not human being, so they are out of their sense and they tends to eat the human fellow mates, so তখন তাদেরকে আমরা জম্বি বলবো, যে they're not dead but they're not alive, they're not dead, so there's something in the middle and they have become senseless and they just wants to eat the human flesh, এরকম আমরা দেখি মুভিতে, they're called zombies. So আমরা একটা প্রসেসকে কখন জম্বি বলবো, this is very interesting, when to call a process a zombie process. So let's see the termination process, then we'll understand where and how a zombie process can be created. Here we can see a parent process. It is forking a child, so it has called the fork function. So fork is a system function, so parent process called the fork function, that's why a child process will be created with the call of the fork function. After the creation of the child process, it will be executing, so we can see that exec function has been called here, so the child process is executing, so here the child process is executing, and after the execution of the child process, it will get terminated with the call to the exit function. Previously, the normal scenario was when a child process will be executed and terminated, then it will go back to the wait state of the parent process so that the parent can be executed. Because after forking a child, the parent calls the wait function and the parent process apparently goes to the waiting state. So here, after forking the child, so it literally means like after giving a birth to a child, the parents actually enjoy the maternity and paternity leave. So মাতৃকালীন এবং পিতৃকালীন ছুটিতে তারা সাপোজ তারা কোনো কাজ করেন না, তখন তারা হয়তো ওয়েটিং স্টেটে থাকে, আমরা বলতে পারি যে তারা হয়তো 6 মাস পরে they will get back to the work, so তখন মেবি আমরা প্যারেন্টদের বলতে পারি যে they are in the waiting state. তো কিছুটা সিমিলার, একটা প্রসেস যখন একটা চাইল্ডকে জন্ম দিবে, যখন when a parent process forks a child process, তখন আমরা কি করব, প্যারেন্ট প্রসেসটা ওয়েটিং প্রসেসে চলে যাবে, সেটা আমরা জানি। এখন চাইল্ড প্রসেসটা যেটা করার কথা, যে তার টার্মিনেশন হয়ে গেলে চাইল্ড প্রসেসটা কোথায় ফিরে যাওয়ার কথা, প্যারেন্ট প্রসেসে। টার্মিনেশন হয়ে গেলে চাইল্ড প্রসেসটা শেষ, তখন আবার প্যারেন্ট প্রসেসের ওয়েটিং স্টেট শেষ হওয়ার কথা, সে তার এক্সিকিউশন রিজিউম হওয়ার কথা। প্যারেন্ট প্রসেস চাইল্ড প্রসেস টার্মিনেট হয়ে গেলে আবার নতুন করে এক্সিকিউশন শুরু হওয়ার কথা। কিন্তু জম্বি প্রসেস যে সময় তৈরি হয়, যে শর্তে, সেটা হচ্ছে যে চাইল্ড প্রসেসের কাজ শেষ, চাইল্ড প্রসেস এক্সিকিউট হয়ে আর প্যারেন্ট প্রসেসে ফিরে যাচ্ছে না, তখন প্যারেন্ট প্রসেস কি করছে, ওয়েট করছে চাইল্ড প্রসেসের জন্য। প্যারেন্ট প্রসেস ইজ ওয়েটিং ফর দ্য চাইল্ড প্রসেস, আর এখান দিয়ে প্যারেন্ট প্রসেসের চাইল্ড প্রসেস শেষ হওয়ার আগ পর্যন্ত তো প্যারেন্ট প্রসেস রিজিউমও করতে পারছে না এক্সিকিউশন, ইট ইজ ওয়েটিং ফর দ্য চাইল্ড প্রসেস টু গেটস টার্মিনেটেড, বাট চাইল্ড প্রসেস ইজ অলরেডি টার্মিনেটেড হিয়ার। তো তখন সে কি করবে, একটা চাইল্ড প্রসেস হচ্ছে জম্বি প্রসেস হয়ে থাকবে, যে আমি টার্মিনেটেড হয়ে গেছি কিন্তু এখনো আমার যেই ওয়েটিং প্যারেন্ট প্রসেস আছে তার কাছে এক্সিকিউশনটা ফিরে যায়নি, যার ফলে এই
প্যারেন্ট প্রসেস চাইল্ড প্রসেসের এক্সিকিউশন শেষ হওয়ার জন্য ওয়েট করছে, কিন্তু অলরেডি কিন্তু চাইল্ড প্রসেসের এক্সিকিউশন শেষ হয়ে গেছে, জাস্ট প্যারেন্টের কাছে ফিরে যায়নি। তো এই সময়টাকে যে প্রসেসটা থাকবে, এই সময় যে প্রসেসটা থাকবে এক্সিকিউশনে, সেটা আসলে একটা জম্বি প্রসেস। সে চাইল্ড প্রসেস তো এক্সিকিউট হয়ে গেছে, আবার প্যারেন্ট প্রসেসের কাছে ফিরেও যাচ্ছে না, তার মানে রিসোর্স গুলো যে প্রসেস যে রিসোর্স গুলো ইউজ করে, সাপোজ দ্য চাইল্ড প্রসেস ইজ ইউজিং দ্য রিসোর্সেস অফ দ্য প্যারেন্ট প্রসেস, সো প্যারেন্ট প্রসেস কিন্তু সেই রিসোর্স গুলো ফেরত পাচ্ছে না, বরঞ্চ চাইল্ড প্রসেস শেষ হওয়ার পরও, টার্মে এক্সিকিউট হওয়ার পরও, টার্মিনেট হওয়ার পরও, it is holding the resources back, and the parent process is waiting the child process to be terminated. তো এইরকম একটা সিনারিও যে টার্মিনেট হয়েছে, বাট এটা প্যারেন্ট প্রসেস জানে না, তো সে এক্সিকিউট হতেও পারছে না। তো ওই সময়টাকে আমরা এইরকম চাইল্ড প্রসেসকে বলবো যে টার্মিনেটেড হওয়ার পরও প্যারেন্ট প্রসেসের কাছে কিন্তু ফিরে যাচ্ছে না, এক্সিকিউশনটা ফিরে যাচ্ছে না, তখন আমরা সেই রকম চাইল্ড প্রসেসকে বলবো জম্বি প্রসেস। এবং একটা সময় পরে ঠিকই, মানে একটা পার্টিকুলার থ্রেশহোল্ড টাইমের পরে ঠিকই the parent process realizes that something is wrong, the child process is actually executed, then it gets back to the execution. তো আসলে জম্বি প্রসেস যে খুব বেশি সময় কিল করতে পারে তা না, প্যারেন্ট প্রসেস অ্যাপারেন্টলি নোস যে আচ্ছা ঠিক আছে, যেহেতু আমি চাইল্ড প্রসেস থেকে কোনো নোটিফিকেশন পাই নাই, লেটস assume that it has already terminated, and let's resume my execution. অ্যাপারেন্টলি একটা সময় পরে প্যারেন্ট প্রসেস কিন্তু এক্সিকিউশনটা কন্টিনিউ করে। So my dear students, that's the end of today's lecture. Allah Hafiz.